playing, and because I had an early opportunity to create a style of like a bluegrass style, like a ragtime style, but also, you know, with my rock influences, I kind of like to incorporate those sort of gritty, bendy type notes in the inside the ragtime, and so, you know, put through the right you know, amps and effects and stuff that can sound quite interesting. And so I spent many years honing my solo skills to be a virtuoso guitarist, rather than having to, you know, the first part of my sort of career singing in a band, it's very stereotypical that I thought, well, I suppose I better sit at the front and play acoustic guitar and strum acoustic guitar, because at the time Sheryl Crow was doing that, and I thought, oh yeah, well, that's what they expect me to do. And then one day, and even though I could play all this ragtime and stuff, I wasn't pushing myself. And of course, you know, as a female artist, you have to go through those stereotypes and realize that you can do whatever you are able, and what do you want to do, you know, the sky's the limit. And so, you know, throughout my experience of performance, you know, and also that's so important these days, you know, that people get the opportunity to perform in front of audiences. So those small venues are very, very important to keep going, because you are allowed to make mistakes. You know, you go up and you have to, you know, it's a completely different thing playing live to playing in your bedroom. So, you know, so I mean, getting on stage in front of a big audience solo and attempting things that you can play quite easily at home is a completely different ball game. The pressure's on, etc., etc. So to be able, it's not just the ability to be able to play it, it's the ability to perform it and deliver it with the right attitude and, you know, with strength. You know, and that's why sometimes when I do performances, especially in Brazil, the women in Brazil go absolutely crazy, because they feel empowered when they see me doing something that, you know, they don't see very often. So, you know, especially from a female point of view. So that is important to me, as well as everything else. You know, it's important to go forth and, you know, and be a woman on the stage performing at a level, you know. Yes, a woman on stage is it's special, and it's very, not very, but it's a rare. I don't know why, but it's woman on stage is less than man on stage. Yes, that's And true. I don't know why. What do you think? What's the reason? It's not Well, just you see, musical you question, need a lot of, but to be confident to get on stage. You need to have confidence in your performance, and that takes time and that takes practice. And I think, you know, women have a lot of things to do, especially have children. So I think that's probably got something to do with it. Also confidence. You know, a lot of women suffer their confidence for one thing or another, and, you know, whatever it is, I just think it's always on the back burner. And, you know, even though women have aspirations, or a lot of women, you know, or they may, so that's why I think you probably have more singers than you know, musicians sometimes, because singing is something you can do in the car and, you know, whatever. And if you can naturally sing and you know, you have an aptitude for it, then you're halfway there, kind of thing, you know. But dedication, a musician, to be a musician, and, you know, and a writer, etc., you really have to commit to putting the hours in. You know, my drummer says 10,000 hours. You know, you put into being to your instrument. That's it's a what the average, apparently. So I don't know where he got that from. it's a matter of tradition. Yeah. What? One second.
Мария Мирабелла к нам присоединилась. Может, Мария, если вы хотите задать вопрос, Bex Marshall, британской блюзовой певицы, которая сегодня будет выступать у нас на фестивале «Британское блюзовое вторжение онлайн», вы можете это сделать на русском или на английском. Я задам этот вопрос Бексу, она вам, я думаю, и ответит. Bex, when we talk about your favorites, you tell me the following names: Janis Joplin, Jimi Hendrix, and the Who, and all of them was a members of the great music festival Woodstock. That's right. Yes, in previous year we celebrated 50 years of Woodstock. 50th anniversary. The time is changed. And what do you think about modern festival movement? What do you think about Woodstock legacy? Which modern festival can call them Woodstock #2? That's an interesting question because I've had many close connections with people that have been involved in Woodstock itself. One of the original hippies, I should say, that was involved, employs me to come every year to California, to San Francisco, to be part of their festival. They run a small festival, and it's called the Artista. And it's run by a guy called Crowbar, who's one of the original, hippie, promoters of that movement, and is incredibly knowledgeable and a real character about that time. And I've sat with him many, many nights discussing the stories about that period of time, and the fact that they couldn't put the 50th anniversary on the Summer of Love in San Francisco. I think it's a couple of years ago now, wasn't it? Was a tragic thing, and it really would have underlined the last 50 years. So it's a constant fight for music purveyors to try and make these festivals happen, especially now with this problem that we've got. Glastonbury Fair, again, I suppose, is the English Woodstock. And it's funny because I was very close to that sort of side of things when my husband of 15 years was one of the original members of the record label that released the 1971 Glastonbury Fair album. And so, it was incredibly important to underline and to showcase that movement of music at the time, with these fantastic original artists, but stateside and both in the UK and in America. And I think, if you look at the artists that were performing on those stages, they all became incredibly successful international artists, and like David Bowie, he was at the first Glastonbury Fair album as well. Glastonbury Fair Festival. And so, there's always pulling and pushing because the organizers are always after more profits, etc., etc. These days, I am more inclined to go to the smaller festivals because I find they're better run, there's better toilets, that kind of thing. But they care a little bit more about things, and you can still have an incredible quality is higher. Yeah, a festival experience. But as I say, I've played Glastonbury several times, and I've had an incredible time. It's you get lost and found at a good festival, and I think there's a lot of good festivals, around the world.
You know, there's a great one in Australia as well, a Blues Fest, which they fly in maybe 20 headline acts, and then they're proper headline acts, and it's in the most. It's huge. But as I say, there are great festivals in the States and great festivals all over the world. I've played some great festivals, you know, in the Czech Republic to Brazil. I'm playing the Mississippi Delta Blues Festival in Caxias do Sul online soon. And the one thing that these people have is dedication and really, especially obviously for the last 18 months, so much loss because of this pandemic and cancellations. It's even more important now for people to buy tickets for the online performances so that, you know, we can continue and get through this time. Yeah. And really, you know, we still need this music movement, and we need to keep pushing forward. And if nothing else, the music that comes out after this or through this is going to be outstanding. Great. Bex, our let's say subscriber Maria Mirabella want to ask you the following question: were you a Beatles fan of in those years? Is the first question. The second question: did you see a John Lennon? I wasn't that old. And the third question, mine. When in Russia is not very rock and roll country. When you in Great Britain you can see Eric Clapton and John Lennon, we see only Vladimir Lenin and the Communist Party, and we all when we look at you, we all see the woman who can go to a concert of young Clapton or Stones or Tina Turner without any problems. And I resumed the questions. Were you a Beatles fan? Did you see John Lennon? And what concerts of the blues and rock stars, English or American, you visited personally? I am a Beatles fan. Yeah, my mother was a big Beatles fan, and she's sat here with me now. So, you know, I made it. You know, as a musician, you have to learn a few Beatles songs, you know, if not all of them. I actually played the Beatles festival in Moscow with Boris a couple of years ago, which was great fun. And I never got to see John Lennon, sadly. No, I was a little bit young for that, for his time. But as I say, and did you say in the Americas, have I ever seen? What was the final question? The final question is what concerts of high definition rock and blues stars did you visit? Oh, okay. Right. Well, yeah, I've seen Tina Turner, of course. She's my heroine, an incredible woman. I've seen, Buddy Guy. I saw just 18 months ago, who was phenomenal. And I also played at Buddy Guy's club in Chicago several times. So that was quite something. I've seen, no, oh God, thinking about it now. I was very lucky to see Joe Bonamassa. I supported him at the Borderline. The Yardbirds, I supported those in Borderline in London. Bob Dylan, I supported him at the Flower in Finsbury Park in North London. Sheryl Crow, I played with at the Royal Albert Hall in London. Very good list. Yeah, but I mean, the thing is, I'm gigging a lot. I work a lot, so sadly, I don't get to see as many artists as I would like to. So I worry that I'm not going to see them before they die.
I've seen the Rolling Stones about 5 times as well. I love the Stones. Yeah, Rolling Stones. Yeah, but you know, there's always, you know, there's never enough artists that you want to meet, and it's very difficult to meet them these days. So if you get a chance, it's very a special thing. The Allman Brothers as well. Allman Brothers is great. Yeah, and sadly he died a year later. Greg Allman. Yeah. Да. Yeah, he, you know, but hey, you know, things happens. You have to be, you know, you have to take what they do and roll it up and spit it back out and create something with their influence. Yes. Thank you very much, Bex. I want to continue our interview, but Boris Litvintsev, our president of our festival, our boss, tell me to stop because you need to go to a mainstreaming, to a Zoom, to a concert. I've got a show to do. Yes, and I'm very happy that you make an interview with us. I wish you a good concert, and I really hope to see you in Moscow, and I want to go to a scene with you and make a blues on vinyl as your supporter. Oh, thank you. I look forward to meeting you in person too. Okay. I love Moscow. I love come to visit. So fingers crossed, sooner rather than later. Yes, I believe. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Друзья, дело в том, что у Bex уже не очень много времени для того, чтобы продолжать интервью, потому что через 5 минут, через 4 уже минуты начнется ее основной концерт «Британское блюзовое вторжение». Я сейчас попробую ответить на некоторые вопросы, которые вы задали, чтобы, ну, так сказать, не разочаровать вас. Ирина спрашивает, какой репертуар у нее любимый. Ты знаешь... Ира, вот я ей как раз задавал эти вопросы, она перечисляла, значит, следующие имена. Я тебе зачитаю, но часть из них есть у меня за спиной. Это Janis Joplin, это Тина Тернер из женщин, это Бесси Смит из женщин. Вот она троих их отметила. Но она отметила много мужской музыки, такой рок и блюз музыки. Тоже за моей спиной, видишь, стоят. Это Jimi Hendrix, это Rod Steward, Elton John, причем, видишь, разное, и мужественное, и такое, как бы, мягкое, да, Rod Steward, Elton John, Eric Clapton, Jimi Hendrix, по-моему, уже называл, Who. Из интересного она назвала фламенко и фингер-пикинг стайл. Также в сегодняшнем интервью говорила, что она играла даже какое-то время, я так понял, ну, значительное время играла, ну, как это сказать, вот такой... Ну, так как бы, короче, я так понял, что какую-то часть она Диксиленду посвятила. Вот. Дальше Нила Янга она называла. Очень, как бы, она к нему так хорошо. Хаулина Вульфа расположена. Патти Гриффин. При этом такой парадокс, что первая пластинка, которую она купила, это была пластинка Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Ну, то есть совсем не блюз, ну и рок тоже такой весьма, согласитесь, условный, да. Но я был на концертах Bex, это, конечно, очень здорово, и я вам советую сегодня как бы на них сходить. Для Марии Мирабеллы давайте я чуть-чуть поперевожу. Мария просто, вроде, мне кажется, задаю вопрос на простом английском, она отвечает на простом английском, поэтому я не перевожу. Но если надо, у меня самого английский-то такой топорный, да, я переведу. В общем, она рассказывала, что она не видела... Битлз, не видела Леннона, потому что она слишком молода для этого. Ну и действительно, Битлз распались в 70-м, а Леннон умер там, когда, в 80-м, ну то есть все-таки она моложе тех лет. Просто кажется, что она их там какая-то ровесница, потому что, ну, вроде она такая рок-н-ролльщица, и мы говорим о них, но ей лет-то меньше. Поэтому она на них не была, но она была 5 раз на Rolling Stones, она была на
я так понимаю, на Бадди Гае, она была на Allman Brothers Band, на Шерил Кроу, и даже, так понимаю, выступала вместе с ней, да, в первой половине концерта. Вот так она ответила на мой вопрос о звездах, ну, как бы, на которых она вот ходила лично, да, на концерт, в которых ходила лично. И сейчас, через минуту, начнется ее концерт на British Blues Invasion, и мне уже пора туда. Я призываю вас, ребята, по пятницам, походите на их концерты. Там билет стоит, ну, фигню, там, 500 рублей, 1000 рублей. Зато ты как бы тусуешься со звездой, ну, мирового уровня в области блюза, да. То есть, вот конкретно у Bex, у нее альбом выходил, когда он был на 6-м месте в топ-20 Британии. Понимаете, 6-е место, вот вместе со всеми остальными как бы топовыми звездами. Да, у нас их не знают, но так и наше дело расширять кругозор, узнавать их, понимаете. И именно это делает героический мой товарищ и партнер, президент фестиваля британской блюзовой вторжения Борис Литвинцев. Но я ему помогаю, потому что я считаю, что несмотря на всю политику, несмотря на все ковиды, несмотря на всю эту пену, культура, она всегда вот будет над политикой. И культура, она не позволит странам... культура и торговля еще, но мы еще не говорим о торговле. Не позволит странам окончательно потерять связь друг с другом, потерять разум, как бы, и вот удариться во всю эту, как бы, такую нездоровую геополитическую и прочую конкуренцию. То есть я верю, что культура, искусство, они помогают сохранять добрые связи между странами, даже странами, которые там идеологически могут враждовать, конкурировать и так далее. Вот, поэтому я как бы тоже за то, чтобы мы обменивались культурой, чтобы мы блистали там, чем мы можем, не знаю, балетом, фольклором, симфонической классикой, а они показывали нам свое блюз, рок, джаз, что у них больше развито, да. И вот для этого мы и работаем, в общем. Вот так. Слушай, друзья, я уже должен идти в тот эфир. Я благодарю вас за внимание и поддержку. Каждую пятницу мы делаем вот такое совместное шоу. С 8 до 9 мы говорим о виниле. Это бесплатно и здорово, я думаю. А с 9 до где-то 11, как правило, концерт по билету в закрытом зум-чате «Британское блюзовое вторжение онлайн». Чтобы принимать участие во всем этом на системной основе, подпишитесь на канал «Звук на виниле», зайдите в YouTube, напишите «Звук на виниле» с Павлом Катковым, нажмите клавишу «Подписаться». Потому что смотреть и подписаться — это не одно и то же. Если вы посмотрите, вы просто зритель. Если вы подписались, вы можете оставлять комменты, общаться, то есть являетесь частью сообщества «Звук на виниле». Это классно. У нас люди дружат, тусуются, меняются пластинками и вообще классно проводят время. А когда кончится пандемия, еще в гости к друг другу ездить начнем. У нас люди географически от Екатеринбурга до Марсель, понимаете? То есть мы все тут как бы друзья, и присоединяйтесь к нам. Дальше, когда подпишетесь, нажмите на колокольчик, нажмите все. Тогда вам будут приходить все уведомления. Вот. Дальше нажмите лайк. Потому что если вы нажмете лайк, то чем больше лайков у видео, тем лучше оно индексируется. Мы больше привлечем с вами сторонников блюза и рока в нашу тусовку. И поделитесь этим видео. И друзей порадуйте, и свою ленту разукрасите, и к нам как бы придут новые хорошие люди. Мне кажется, это здорово. За сим я заканчиваю эфир. Благодарю вас за внимание. Приходите к нам в эфир каждый день в 8 вечера по московскому времени. Это был Павел Катков. Звук на виниле. Живая история музыки.